Wakati tunaanzisha kipindi Kenya's Gold tulisema kwamba kutakuwepo na wakereketo washikadau wale ambao watatuongelesha na kutupatia ufafanuzi mkubwa kuhusiana na mambo ambayo yanahusiana na ukulima bila wasiwasi hapa tu katika Kenya's Gold. Kwako mtazamaji, utapata nafasi hiyo na bila wasiwasi utakwenda nyumbani na maarifa makubwa. Absolutely correct. Now right here at Kenya's Gold, we have been exploring the ways in which agriculture is gold, and we have been looking at how different farmers are implementing climate smart agriculture. Today we are going to be exploring the gold that is bamboo. Terer, bamboo kwa Kiswahili kinaitwaje? Kwa umoja kuna wingi na umoja. Sasa kwa umoja tunasema mwanzi, kwa wingi tunasema mianzi. Come on now, did you know that bamboo are the fastest growing plants, and at the same time bamboo releases 35% more oxygen than normal trees? I believe that now I do have your attention. Now right here at Kenya Forest Research Institute, we will be speaking to experts who will be taking us through the seed propagation of bamboo using modern technology called the tissue culture. Terer, do you mind taking us through that? Of course. Chips me. Come on now. Kwa mara nyingi tunajua kwamba kufanya propagation ya masuala ya miche tunakwenda shambani, lakini tofauti sana leo tupo katika maabara ya KEFRI kutaka kujifunza kuhusiana na miche ya bamboo inafanyweje. Kwa wale ambao wanafahamu lugha ya Kiswahili tunaita mianzi, na tayari naye mtaalamu ambaye atatufunza mambo hii kuhusiana na swala ya mianzi. Hujambo? Sijambo. Naomba sana ujitambulishe kwa kuniambia jina lako, kisha vile unifahamishe kuhusiana na safari ya mianzi. Kwa majina naitwa Priscilla Njeri Kimani kutoka Institute ya KEFRI, na chenye tunafanya hapa ni kwamba tunafanya tissue culture of bamboo. Okay. Na tissue culture of bamboo inamaanisha kwamba tunachukua a small part of the plant. Hatuhitaji mbegu ndio to grow our bamboo. Tunahitaji a very small part of the plant. Okay. Nikikuonyesha kama mfano hii, tunachukua a small part, tunakata hapa, alafu tunatumia some specialized media yenye tunaita artificial media, tunaiweka kwa chupa, tunakata the small part, tunaeka, alafu inaweza kugrow. So the process is tunaanza na what we call the shoot initiation. Hiyo ni kumaanisha tukishaitoa kwa field haina branches, haina leaves. So what we want is to introduce the leaves. So tunaweka what we call shoot initiation, inatoa leaves. Already after the shoot initiation, after a while, then we are able to multiply. Tunaipeleka kwa what we call the shoot multiplication. Okay. Inachukua muda gani? Muda wa shoot initiation will be like about 4 weeks. So in 4 weeks you already have your shoots zenye zisha grow out of your buds. Inaitangwa mostly bud breaking. So you have buds that comes with your sijui niite meristems. Kuna vitu zinakuanga kwa buds. Then the buds will break and you will form shoots. Okay. Hapa ndani kwa hii chupa nimeweka 6. So I'm able to get at least 6 shoots out of this. You can have more actually, but because we have many experimental protocols that we are developing, sometimes unaanza na kidogo ndio uweze kuendeleza. So tukisha anza na kidogo, then after that, once we have our protocol ready, tunaweza weka hata mingi, up to 10 of them in a bottle. So baada ya hapo tunakwenda ya pili. Tunakwenda hii ya pili yenye inaitwa shoot multiplication. So the good point or the issue about tissue culture, the best aspect of tissue culture ni multiplication. So unapata kama unapanda mbegu ya mti, you will only get 1 plant. But ukipanda hii shoot moja ya bamboo, then you're able to get up to 10 plants out of 1 shoot. So the multiplication stage is very important in tissue culture, na hiyo ndo tunaeka our shoots from the initiation, tunaziweka kwa multiplication. Out of 1 I can get 10, I can get 20, we keep multiplying until we get enough. Kuna kitu ambacho nakiona hapo ndani, mnatumia nini? Ni kama maji. Yes, hii inaitwa media. Na ni media ambayo tunaitengeneza, tunapatia mmea kila kitu ambayo inahitaji hata ikiwa huko nje. Okay. So when the plant is growing in the field, inahitaji calcium, inahitaji DAP, tunawekeanga mimea yetu DAP. Zingine tunaziwekea CAN.
So hizo ndizo vitu ambazo tumeweka kwa hii media, tunazichanganya alafu tunaziweka, then we have what you call, juu haiwezi simama kwa maji, so tunaweka kitu ya stabilize, na hiyo inaitwa gel. Hiyo tu ni ya kuifanya ni kama mchanga hivi, ni kama kitu solid, semi solid yenye mmea tu inahitaji kujianka. It's basically for anchoring the plant. Hapo umezungumza ukataja calcium, umezungumza ukataja mambo mengi ambayo inahitajika hapo. Mtu wakati anafanya ratio, anajua aje ni kiwango kipi ambacho kizuri kutumika kuweka kwa plant yako? Hiyo sasa inatokananga na zile protocols ambazo tuna develop which are unique. Zinakuanga unique for each plant. So kama tushajua ni bamboo gani tunataka kuigrow, because we have very many species of bamboo. Tuko na ile yetu huku ya kiasili, which is only one, inaitwa Eushania alpina. It has a new name taxonomically, lakini sasa that is our only indigenous bamboo. Lakini kuna zingine ambazo wakulima wako nazo huko kwa field na ni mingi, akina Dendrocalamus asper. Nikisema hiyo najua watu wanajua the giant bamboo. Kuna zingine zenye ni za chini pia zinaitwa bambusa species. So inalingana, the media ambayo tunatumia inalingana na which species. Number 1 of bamboo, number 1 of whichever any other species of tree, iko unique. Ni venye tu mahindi unaipea different nutrients from haragwe, pengine from viazi. Kila kitu iko na mahitaji yake. Sasa wakati umekosea, haujapatia nafasi ya mahitaji yoyote ambayo yanahitaji, nini hutokea? Sasa ndo nimesema kwamba tunakuanga na the development of a protocol ni muda mrefu, inachukua muda. Kwa hivyo ni lazima tunakuja kwa lab as scientists or rather as researchers, tunakuja tunaweka kiwango hiki, tunaona how does it behave. So tunaona kwamba tukiweka calcium mingi pengine hai grow as well. Tukiweka kidogo pengine, so it's a matter of experimentation, and that is basically our main mandate here. Tunafanyanga experimentation, tunaona what works best, then at the end of the day tunakuja with a protocol. Wakati mnafanya utafiti wenu na ukafeli. Sasa naambie kama umewahi feli, na wakati ulipofeli mulifanya nini? Wakati mwingine hatupati the results that we expect, na what we do is that we keep going back. So tumeshapata kwamba kama hii Eushania alpina imekuwa na a lot of challenges. It is our indigenous bamboo, lakini kuigrow unapata kwamba ukienda kwa msitu unatoa hiyo the small bud, the small shoot, unapata kwamba inapata a lot of contamination sometimes. So you just have to go back to the lab, find out what is the ideal, we call it the surface sterilization. Kuisafisha vizuri ndo itoke hizo contaminations. What do we need to do? So that is the order of our day. Baada ya sasa kumaliza hapo tukaenda multiplication, tunasonga wapi sasa baada ya? Sasa tukishatoka kwa multiplication tunaenda kwa what we call the rooting. So we call it root induction. Ushapata as many shoots as you want. Maybe you wanted 100 shoots. So umesha multiply mpaka ukapata 100 shoots. Ukishapata 100 shoots, now you want to root. You want those shoots to develop roots ndio ziweze kwenda kwa field. Hii pia itachukua baby between 2 weeks and 4 weeks. Sasa hapa ndo tunaweka each media is different. Okay. So for the induction of the shoots it's different. Tukienda kwa multiplication it's different. So hapa pia una realize maybe for the rooting you don't need so much nitrogen probably, or so much, you don't need as much nutrients, or you need a specific nutrient to put to bring the roots on. Okay. So pia hapo ni experimentation tunafanya mingi sana. Sasa baada ya kupata mizizi tunasonga tena. After mizizi sasa your plant is ready, it is good, it is ready to go to the field, but then not yet because bado kako kwa chupa. So the plant is still weak, the plant has not developed strength, so we do what we call hardening. Okay. Ni lazima ni kama kuwin mtoto. Ashatoka kwa maziwa ya mama anahitaji kwenda kukula githeri. Okay. So what we do is that tunaitoa pale kwa chupa and then we put it in specialized media which is now not soil. Hapa tunatumia coco pit. Okay. So tunaiweka hapa alafu tunaiweka in some humidity chamber alafu inaweza kujistahimili such that kipeleka kwa field it is ready, ishakuwa na nguvu. Good stuff. Sasa wakati wa kuchomoa kutoka kwa chupa kupeleka kwa hapa umesema hardening. Yes.
utaratibu ambao unahitajika kuhakikisha kwamba tuharibu mche wetu ni upi? Number one, tumeona kwamba huu mmea uko katika gel. So you're supposed to remove it very gently. Unawasha hiyo gel itoke, because gel yenyewe iko na sugars, iko na so many, iko nutritious. So definitely ukiweka pale, the bacteria and other microorganisms zinaweza kuja kukula na zitaharibu mmea. So you wash off the media, alafu sasa unaweka taratibu pale kwa mchanga yako. Yes. Wakati unazungumza ukataja kitu naitwa cockpit. Yes. Umepeleka sasa kwa hardening. Yes. Mbona tusitumie udongo? Udongo, number one, as we said, kuwin mtoto ni gradual. So huyu mtoto wetu bado ni lazima anakula very soft things. And again, mchanga, we still want to control the conditions hapa. Cockpit haina zile nutrients ziko kwa mchanga. So hatujui tukichukua mchanga kwa forest, pengine haifanani na ile ya pale kwa compound yangu, haifanani na kwingine. So we want something very standard, yenye haina nutrient yoyote, yenye tunaweka hapa ndo yetu. Tunaweka what we need. So cockpit is haina iko like sterile. Haina nutrients zozote. Hapa sasa bado ulikuwa unatumia gel, sasa umeamua utatumia maji kule? Yes. Tutaanza kuimwagilia maji polepole. Tunaweka tu nutrients pia, then we gradually reduce, then after this ndo tutaitoa hapa sasa, ndo tuweke kwa udongo mwenyewe, tuweke kwa mchanga, kwa soil, then it is now ready to go to the field. Sasa tupo tayari kupeleka shambani. Huu sasa tukishautoa hapa utaenda kwa udongo as we said, alafu tuiweke pengine outside for another 2 or 3 weeks, alafu uko tayari kwenda kwa field. Kuna wakulima ambao wanakuja Kefri kuchukua mche sasa tayari kupanda. Tuko na wengi, tuko na wakulima washachukua zingine, some bamboo tissue culture, na vizuri ni kwamba our tissue culture bamboo sasa juu hii technique inaweza kutoa very many plants, then we are able to reduce the price. Na training, labda kuna mtu anakuja kusoma hapa apate aenda atengeneze yake. Sasa tuko open for anybody that wants, but tunakuanga na wanafunzi every now and then wanapitia hapa wanajifunza tissue culture. Hata kwa wakati huu bado tuko na wanafunzi. We have many stakeholders that come here. Mwisho kabisa, changamoto ambazo mnakumbana nazo kuna zipi? Kwa tissue culture kuna changamoto mingi. Number one, venye tulisema ni kwamba you have to develop a protocol for each and every species. Kile chenye kinahitajika na mmoja na one species sio chenye kinahitajika na the other species. So it is a process, it takes time. Sometimes you don't get the results you expect. Unapata kwamba kuna zingine, because for here tuna specialize na zenye ni hard to propagate mostly the species. Zenye pengine upati mbegu, zenye mbegu hazitoshi, zenye kugrow the species is difficult. Hizo ndo tuna specialize. So you realize hata kama mbegu ziko shida, pia hapa inakuwa na changamoto zake. Sasa maabara ya Kefri inafanya kazi kuserve farmers kiwango kipi? Maabara hii specifically kwenye tuko ni the tissue culture lab in Kefri. Tuko based katika Central Highlands iko region. Kefri iko na regions mingi. Okay. Na hii yenye tuko inaitwa Central Highlands Ecoregion Program. Okay. But the lab itself serves countrywide. Okay. Tunashughulikia wakulima from the whole country. It's our labs are reference labs also. Tunashirikiana pia na labs zingine in our sister institutions na pia other stakeholders who might be interested. Mfano vizuri sana, maelezo yako mazuri kwa upana, tunashukuru sana. Endelea kujituma na najua kwamba bado kuna wakulima ambao watajitokeza kutaka kujifunza na vile vile kutoa miche ya mianzi. Kwako mtazamaji, umesikiliza kutoka kwake, amefafanua kwa undani kabisa kuhusiana na masuala hayo. Safari ndefu, lakini baadaye tutapata mche mzuri wa mwanzi. Kwako ni nafasi kutoa, kupanda, kisha baadaye kuhakikisha kwamba tunaendeleza ukulima endelevu. Emmanuel Terer, Kenya's Gold.